se sont réellement saisis du dossier dans les réseaux sociaux, comme c'était le cas en 2015 avec le phénomène Charlie Hebdo. When I saw Charlie Hebdo, the reaction on social network for Charlie Hebdo was like a huge boom. You can see like African president going to France crying. You can see people all over. I am posting on the walls like I am Charlie, I am this, pray for Charlie, and all of that. But when we talk about slavery in Libya, we didn't get to see anybody. It's like we saw the response from the youth, like the young people, yes, the young people, especially young African people, they responded correctly to that. But the impact that Charlie Hebdo had on the social network world, it didn't have the same impact with the slavery in Libya, so no. And this is very sad because it looks like Africans are not conscious about what is happening actually. Actually, but it's not. I will not say that it's Africans that are not conscious that don't have conscious about it. I will say that our leaders do not care about the young ones, because the people that are in slavery over there are the young people, and they did not react. They did not cry. I didn't see any president crying on any network. No, never. But I saw for Charlie Hebdo. Okay. We also. People are more concerned about outsiders than the insiders, you say. The leaders, actually. The young people, let's say the troops, the young people nowadays, young African people do know what is this and what is that. But the leaders who are supposed to support us, to react along us, we are just the force to give them strength to react because they are old, maybe. We are just the support. But if the support reacts and then there are the representative do not react, it doesn't have the same weight. Yeah, that's true. So that's actually about Charlie Hebdo, no. Yeah. Et comment savoir comment la diaspora africaine de l'Inde a-t-elle manifesté son indignation à cet égard? J'aimerais plus que Monsieur Joseph nous dise par rapport à la communauté africaine. Pensez-vous vraiment que la communauté africaine, précisément à Bangalore, elle a réagi par rapport à ce qui se passe en Libye? En temps normal, je ne pense pas. Personnellement, je n'ai pratiquement rien fait aussi étant ici. Et tel que je l'ai dit au début, je suis totalement fatigué des réactions avec des paroles actuelles. Nous devons arriver au point de réagir avec des actes. Parce que c'est devenu vraiment le quotidien. Chacun veut qu'on le voie sur les réseaux sociaux, disant du genre qu'il a parlé par rapport à ce qui se passe, qu'on sache qu'il y a un fardeau dans son cœur par rapport à la chose. Mais au fond, on ne fait rien. Donc je n'ai rien vu par rapport à la communauté africaine en Inde ici. Et je ne vois pas au fait en général qu'est-ce que cela peut apporter étant ici. Moi je pense que les solutions doivent être plutôt trouvées sur place avec ceux qui peuvent être physiquement présents. Ok. Et si on peut dire en short, c'est que vous êtes en train de dire que la réaction de la communauté africaine ici en Inde, à Bangalore précisément, n'aurait rien apporté. Sur le plan mental, oui. C'est-à-dire qu'en se conscientisant dans ce sens-là, sur le plan mental, oui, mais sur le plan pratique, au fait, c'est pratiquement impossible, à moins que l'on se déplace ou que l'on puisse. Bon, peut-être il y a des choses comme comment on dit ça déjà en français, raising a fund, que nous pouvons faire pour pouvoir assister ces frères-là. Je crois que c'est peut-être parmi les choses qui auraient pu être faites, qui n'ont pas été. Physiquement, vraiment, c'est très difficile de pouvoir faire un pas de l'autre. Et nous avons vu plusieurs personnalités africaines, notamment les artistes, qui se sont prononcés à ce sujet. Par ailleurs, la plupart des chefs d'État africains sont restés silencieux, comme pouvait le dire Abraham. Qu'en pensez-vous, monsieur Leslie? Well, I would say it's always been the case, right? There have been a lot of incidents that are taking place in Africa, and we expect that
the media, the international media should put it at a high pedestal that we never see it happen that way. And we always see it happen, we always see the alarming when it happens abroad, like you did mention here with the Charlie Hebdo situation. So it's not strange if you ask me when things like that do happen, because I think the media is just, the media's always been a tool of manipulation somehow. Yeah. So you wouldn't really see a loud outcry in the media when it comes to situations regarding us, you see. Yeah, you tell me the media, that like the internet, social media today has got no boundaries, it's global, and Yeah. everybody's free. You can conscientize people and do what you want on social media, you've got no restrictions, but I tell you, there's still some restrictions somehow at a certain level, though we don't see it at the open. So if you're asking the artists, yes, as my brother did mention, the artists have been coming up trying to say what they can say, but I mean, it's still minimal, because how many artists have done that, you know? So we need something more massive to come out with an effect on the social media. Like, we need to bring people as a group, you know, really come together, talk about it, and to create a more massive input on the social media. Without that, just the artists, one or two artists coming up and giving their views or regarding the disheartening situation won't really create an impact. Alors, je passe à la question suivante. Est-ce que la démarche consistant à s'en prendre au gouvernement libyen en rappelant les ambassadeurs de leur pays, les pays de ces personnes victimes en Libye, est une démarche efficace selon vous? Je commence par Monsieur Joseph, bien sûr. D'accord. Selon moi, en tout cas, je pense d'abord que le problème ne vient pas directement au niveau du gouvernement libyen, même s'ils doivent normalement se prendre en charge par rapport à ce problème qui se passe dans leur pays. Mais le problème est beaucoup plus à la base des rebelles. Et il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas, parce que j'ai suivi John Carter, c'était un Ivoirien qui a essayé d'entrer dans ce circuit pour essayer de comprendre des choses. Il essaie de raconter comment le réseau commence depuis le pays, au fait, depuis leur pays. Ce sont des réseaux déjà bien établis avec quand même gouvernement. Les pays de ces victimes. Oui, ça commence dans les pays des victimes jusqu'en Libye. Et tout est déjà orchestré pour les faire tomber dans ce puits-là à la fin. Okay. Alors, je pense que chercher à résoudre ça avec le gouvernement libyen, en fait, c'est la mauvaise trajectoire. Parce que le problème commence à la source dans les pays même de ces personnes. Et de l'autre côté, c'est plutôt géré par les rebelles. Donc c'est plutôt au niveau des rebelles qu'il faut essayer de voir comment résoudre ce problème. Et quel genre de programme de sensibilisation pourrions-nous amorcer plus spécifiquement pour la jeunesse africaine dans l'optique de lutter contre ce fléau? La première des choses, c'est que nous devons arriver à nous prendre en charge personnellement en Afrique, dans le sens de pouvoir s'aider à réussir. Je me dis pourquoi nous devons toujours ouvrir les yeux vers l'Europe ou l'Amérique. C'est parce qu'un jour ils se sont pris en charge, ils ont réussi quelque part. Donc, il est à nous de faire un effort de réussir chez nous avec tout ce que nous avons. Alors, si nous y arrivons, nous aurons des arguments pour convaincre les frères africains de rester chez nous. De l'autre côté, nous devons essayer de nous conscientiser parce que quand vous essayez d'écouter les témoignages de toutes ces personnes qui sont revenues de Libye, je salue le geste du gouvernement camerounais, ivoirien qui a essayé de mettre des moyens en marche. Parmi ces gens, il y en a qui sont rentrés parce qu'ils veulent juste revenir chez eux avoir cette paix-là. Et parmi eux, certains ont juste décidé de rester là. Ils disent que moi, je ne peux pas rentrer et faire face à la honte. Je suis parti et je vais revenir. Donc, il faut qu'on arrive à toucher le mental de la personne pour réaliser que c'est mieux de souffrir chez soi que d'aller empirer les choses ailleurs. C'est mieux de souffrir chez soi que d'aller empirer les choses ailleurs. Nous serons à la prochaine étape, l'étape des fast questions, où monsieur, j'ai vraiment besoin de votre attention. Alors, ça sera très rapide. Je te pose une question, tu me réponds rapidement en 2 ou 3 mots. Et je commence par monsieur Leslie. Monsieur Leslie, being talented and educated as you are, but not having opportunity, wouldn't you try
going to a better place, just like those people are doing? Most definitely, if the country doesn't give me opportunities that are better at hand, the next option would be for me to look for the next place where I can find a greener pasture. So most definitely. And if you have an occasion to meet one of these slavers, what would you do? Well, seriously, I would just try to like talk to the person to understand what really runs through their minds to make them do such a disheartening thing. But there's very little I can do if I don't have the powers at hand to like put them under justice or something. But Okay. for real, I think I'll just talk to the person to know what really runs into their minds. Yeah. So, And coming to Mr. Abraham, does this situation means that slavery is a fate of Africans? I do not think so. Slavery has never and will never be the fate of Africa. See, Africa has so many great resources and riches that, like, we are bound to that other people will always want to exploit us. That's something Africans need to put in their mind, and they need to put in their mind that we need to work together to overcome those difficulties. We need to start stopping relying on other people to find solutions to our problems. We need also to start showing to our young ones that even though we don't have whatever they have in the countries or they call so developed and all, we can still do some development on with our little things we have, like the small things we have. So, no, it's not the fate of Africa. So do you think that black life really matters in the world? Yo, all the lives matter. I'm sorry for the your expression, like, because the question surprised me a bit, but to come back, like, all lives matter. But for me, I think with all the suffering black people have been during in this world, black lives matter more than most. Black life really does matters. And I'm coming to Mr. Joseph. If you were in that situation, would you accept to be enslaved or to be killed? It's a very difficult question because there are some things that you can only explain when you live in. Yeah. Things that we say today is out of the information that we have, but and the videos that we have seen. But when you live those things, I think sometimes we have just some slow struggles and we just want to die. So I think what these people are really in is so difficult and terrible. So it might happen that I will say that I want to die, but still I think that I still have thousands of things to do in this world, so I will prefer to remain alive. Of course, yes. Who wouldn't choose that? And wouldn't you have preferred not to be born black? No, that will never happen also. After seeing all this situation, everything that is happening in Libya, all the injustice happening in the world. Actually, it's true that sometimes you ask yourself the question, is it a sin to be born an African or a black skin? Because today is not only Africa, it's black skin. Yeah. Because all these people who are doing this slavery, they call us Africans, so we don't know where they're from. But I think being an African has helped me to learn a lot also. Maybe if I was not an African, I would not care about anything. But being an African, being in all these things, it has helped me to learn much about life, and it is also giving me an opportunity to help those who are in difficult situations because I try to understand what they are through. Struggle is real for a black man, right? Of Sorry? course. The struggle is real for a black man. Yes, It's that's very real. And I have a last question just to allow you guys to chill. And this is quite funnier, and I want all of us to answer as in a free way as possible. I will start with Abraham. If you could have been an animal, what would have you been and why? I can answer that because, like, I'm Abraham, like you say. I wouldn't be an animal, never. He wouldn't be an animal. Coming back to Joseph. I think for me, I would like to have the character of two animals, actually not only one. Okay. So I will be a lion and the name is Jesus Christ. Oh,
Oh, that's so sweet. Coming to my brother here. My brother said nobody wants to be an animal. Actually, man. But I think we are all political animals somehow. Yeah. Looking at it from a different perspective. But really, animals, if you look at it very well, animals are becoming more organized than humans today with all the things we see happening in the world today. Man. In the animal kingdoms, we don't even see. Are you sure about that? They are disappearing, man. They are disappearing. Question if I was to choose one animal, I think that's a lion. That's a lion. Yeah, that's Why a lion? The lion is The leadership an authoritative skill. animal, very optimistic and defines his territory. Okay. Yeah. So I think You I like got him. this trait myself. Oh, that's Yeah. great. Yeah. And you don't see slavery in animals' world, of course. I guess I have to choose and be a nigga. Somehow more organized, yeah. Well, thank you guys. We really appreciate you here on the platform. I hope you really did enjoy spending the moment here on Parlons-En Talk Show. And I'm hoping you go and subscribe on our YouTube channel, on our Facebook, and share more news about us. We are basically at the end, and I would request from all of you guys to give me the last word or to speak out to all those people who are watching in a few words, if you don't mind. Just the last word about what we have just spoken about to these people who are watching. Therefore, I will start with Mr. Leslie here. Well, to sum it all, I would just say knowledge yourself, just believe in yourself. If you believe in yourself and know who you are, then you know where you're going to, because it all starts with yourself. And no matter the adversities and problems you face, you can make it anywhere. Be it in the desert, anywhere, you can make it if you believe in yourself. That's all I have. Nice one. Going to Mr. Joseph. Okay, the last word that I can say today is that this is a real call to all the African brothers and sisters that we just need to take care of ourselves. We need to take our future in hand so that we may go further and succeed together. We must not expect for aid from outside. Let's take charge of ourselves and let's succeed together. Pour toute personne qui regarde cette émission, j'aimerais dire que quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes soumis en tant qu'Africains, peu importe la dure réalité de la vie, on peut réussir, on peut partir quelque chose sur place, là où on est. On n'a pas vraiment besoin d'aller quelque part d'autre. Oui, la situation peut-être ne le permet pas, mais comme on l'a dit, you can make it anywhere. So, go for it. Thank you. Thank you. Thank you guys for coming here. I also have my few words to say about all the situation, about the slavery happening in Libya, but I will talk mostly in French for people to understand what I really mean to say. Un moment de la fin, c'est que je me demande si, après avoir vu tout ce qui se passe en Libye, s'il faudrait demander à la jeunesse africaine de renoncer sur leur rêve du mieux-être ailleurs. Ça ne reste qu'un point d'interrogation encore dans ma tête et je ne sais pas comment remédier à cela. Mais aussi, il ne faudrait pas oublier que l'esclavage est illégal. L'esclavage est condamné par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par tous les organismes internationaux. Et il devrait rester ainsi. Nous, étant hommes et femmes épris de justice, nous devons nous sentir concernés afin de se battre contre ce phénomène. Et moi, je crois fermement qu'il est possible que l'Afrique change ses rapports avec l'Occident, avec le reste du monde et surtout envers elle-même, si seulement nous pouvons nous lever et nous prendre en charge. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci beaucoup d'avoir passé ce temps merveilleux avec nous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et pour avoir la notification de cette émission, abonne-toi juste, n'oublie pas de le faire. Ici Sandra Cash, toujours là à votre service. Merci Leslie d'être venu, merci Joseph et merci Abraham. Et avec Parlons-En, on va subscribe tous ensemble. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.